With an experience of 25 years, we've done VFX for more than 100 plus Indian movies, 1,000 plus ad commercials, 40 plus Hollywood movies, including Harry Potter, Narnia, 300, and Underworld Awakening. We are co-innovation partners of Tata Consultancy Services, content partners of Intel, and also active member of Visual Effects Society USA. Not just that, but in the year 2012, we moved into niche technologies, AR, VR, and advanced projection techniques, and have developed various state-of-art applications and solutions. Our team has core expertise in rendering engines, including Unreal and Unity, and have developed various virtual reality and augmented reality applications. Not just that, but Virtual Production Studio is based on Unreal Engine, and we have mastered Unreal Engine for about a decade. Coming to our IntelliStudios, as you all can see that it is 80 feet into 160 feet in dimension, plus it will be permanently 80 into 60 into 18 feet curved LED wall. That is the permanent LED wall that you will be seeing here. Apart from that, we are Optomechanical camera tracking system. That is IntelliTrack is the heart of our visual production studios and developed for the first time in India by our own company. So as you know, IntelliTrack is done only by our company. That is the first time in India. We have come up with it. That is DB Productions. With IntelliTrack, the cinematographers can seamlessly work in our virtual production studios as they work in real set or world. So it's the same way that they're going to do it here. Not just that, our entire virtual production engine is based on Unreal Engine and easy to use workflow. Once again, we're delighted and feeling blessed to launch this IntelliStudios right in front of all of you all. That is permanent virtual production studios in India. And I hereby now welcome Mr. Venkatakrishnan Alvar, our founding partner of DB Productions, to please come in front of you all. Thank you so much. All right, so I hereby now welcome Mr. Ravi Shankar, partner of IntelliStudios, to kindly come forward here and give a live demo to all of you. Hi all. First, ellarum vandadukku romba thanks. Nice to see you here. And to start with, IntelliStudios, the first virtual production studio in the country, and we are happy and blessed to be here. Although number Chennai la vandhu India la first time avunu varadu nenikumbodu, we are very happy, and I'm sure it is going to change the way film is going to be made in the days to come, in the months to come, in the years to come. So very happy to be a part of this journey. So I'm going to give you a live demo of how IntelliStudios is going to work. So before Abhi, so when you're ready, you can give me a cue and we can start. Okay, so before we go into the live demo, a small introduction about our company. I'm sure Bhavna did a good job, but I'll just tell you a little more. So DB Productions is actually a 25-year-old company. We started as a VFX company, and we have done like more than about 100 plus Tamil movies, and then we have done about 30 plus Hollywood movies, including Narnia, 300, Underworld Awakening, so on and so forth. And 2012, we moved into niche technologies. That's when we started up with VR, AR, and a lot of advanced technologies. So we have actually a hang on Unreal Engine for more than about a decade, whereas that is the same engine which is being used in virtual production. So that's exactly what put us together. So one side, the film background, and the other side, the tech background, and third but not the least, the Unreal background. So all these three things together helped us to put this first virtual production studio in the country. So this is about it.
And I'll just tell you a little briefing about, where we are sitting. So the floor you're sitting is 80 by 160 feet in dimension, and it's got a permanent LED. So, quite a few projects have already been done in India, but they're all, project-based. And we have a lot of advancement with respect to the technology, which I'm going to brief you shortly. So, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த LED wall வந்து 60 feet in width and 18 feet in height, and it's a permanent setup with a 2.5 degree curvature. And ஒரு virtual production studio அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த camera tracking தான் ஒரு heartன்னு சொல்லுவாங்க. So before telling you, what we have, I'll just quickly tell you what is camera tracking. இப்போ வந்து ஒரு ரியல் வேர்ல்ட் சினாரியோல வந்து இங்கே வந்து பின்னாடி ஒரு பேக்ட்ராப் இருக்கு, முன்னாடி வந்து உங்கள் சப்ஜெக்ட் இருக்காங்க, இங்கே சினிமாட்டோகிராஃபர் இருக்காங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து கேமராவை இப்படி மூவ் பண்ணும்போது that should, the background, field of view shifts. ஸோ இது வந்துட்டு ரியல் வேர்ல்ட், இந்த வர்ச்சுவல் வேர்ல்டில் எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் virtual production studios heart, IntelliTrack, that is the camera tracking. So how is our camera tracking better than the rest of the ones, which is being even used in the abroad? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் camera tracking works on a system called as Optomechanical camera tracking system. So which means கேமராவோட பேன், டில்ட், ஜூம் அண்ட் XYZ ஆக்சிஸோட பொசிஷனை இன் ரியல் டைம் எடுத்து virtual production engine கிட்ட கொடுத்துரும். ஸோ virtual production engine will change the backdrop in real time to achieve the parallax and the distortion. So this is achieved by IntelliTrack, and at this point in time I'm very, very happy to say IntelliTrack is also developed by our own company DB Productions, and we are the first in the country to develop a camera tracking system. ஸோ இது வரைக்கும் வந்து இது வெஸ்ட்டில் தான் இருந்திருக்குது. ஸோ ஒரு இந்தியன் கம்பெனி வந்துட்டு ஒரு கேமரா ட்ராக்கிங்கை வந்துட்டு பண்ணது நம்ம தான் இருக்கணும். ஸோ தேங்க்ஸ் டு கோவிட் இட் ஹெல்ப் us give us a lot of time for a lot of R&D, and that's what is IntelliTrack to you. And finally, the last but not the least, virtual production engine complete is based on Unreal. ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி Unreal எங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 years கிட்ட வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறதால we have mastered Unreal, and we are one among the very few in the country to have the kind of expertise we have. So now, இப்போ யூஸ் கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, now let's assume, the storyboard is done. Storyboard முடிச்சிட்டாங்க. அந்த storyboard reference எங்க கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா, the film crew, we will be able to give them references of the 3D virtual backdrop what we have. So அதை அவங்க சூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா, we have to do some optimization and bring it here. So once that is here, we are all set. Okay, so I'll tell you quick nice things about, what we can do. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ஏர்போர்ட் சீனாக இருக்கட்டும், ஒரு மிலிட்ரி சீனாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் வந்துட்டு ரியல் வேர்ல்டில் எடுக்கிறதுன்றது ரொம்ப சிரமமான விஷயம் ஃபிலிம் பீப்புளுக்கு. டு கெட் த ரெக்வயர்ட் பெர்மிஷன் டு டேக் த என்டையர் க்ரூ இன்சைட் த ஏர்போர்ட் அண்ட் ஆல் தி ஸ்டஃப். இதுக்கு ரெண்டு ஒரு பெரிய விஷயம் எப்படி பண்ணுவாங்க இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, செட்டு போட்டு பண்ணுவாங்க, விச் இஸ் லைக் எ ஹியூமங்கஸ் டைம் அண்ட் காஸ்ட் இன்வால்வ் ஸ்டஃப். பட் எங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் சீம்லெஸ்லி, we can actually bring in all these sets in the virtual world and start the shooting right away. இப்போ வந்து டே ஸ்டார்ட் ஆகுது, மார்னிங் வந்து virtual productionல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, மிலிட்ரி பேஸில் ஒரு ஷூட் பண்ணிவிட்டு you want to change the location to a snowy mountain. இது வந்து டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து you have to again take your entire crew, go to the real location, இல்லைனா வந்து இன்னொரு செட்டுக்கு மூவ் ஆகணும், இந்த மாதிரியான விஷயம். நோ, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து multiple locations, multiple scenes can be shot in the same day. And the flip what we require is only about 5 to 10 minutes. இப்போ நீங்கள் நான் இதை முடிச்சுட்டு ஒன்று பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா we'll go into the live demo. Bhavna, are you ready for the demo? Good. Okay, so before I continue further, I'll talk back about more. So since we are ready for the demo, we'll just quickly have a look of what is happening. Abhi, action. So நீங்கள் வந்து அங்கே என்ன நடக்குதுன்றதை வந்து லைவ் அவுட்புட்டாக இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக அவர் கேமரா மூவ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்துட்டு அந்த 3D பேக்ட்ராப்பும் வந்து லைவாக வந்துட்டு ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட். இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது, இங்கே we don't use any markers, sensors, nothing at all. ஸோ அதனால் வந்துட்டு there is zero drift. ஸோ unless and until we say that இது வந்து ஒரு virtual தான் பண்ணுறோன்னா, ஒரு வியூவர்ஸ்க்கு ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து இது virtualன்றதே தெரியாத அளவுக்கு அந்த செட் இருக்கிறத நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செட்டை வந்து ஒரு ஃபிசிக்கலாக போடணுன்னா இட் வில் டேக் அ லாட் ஆஃப் டைம். இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு நிஜமான லொக்கேஷனை கண்டுபிடிச்சி அந்த சினிமா ஸ்கவுட்டிங்னுவாங்க, ஷூட்டிங் ஸ்கவுட்டிங் ஸ்பாட்ஸ்ன்னு, இட் இஸ் அ லாட் ஆஃப் டீரியஸ் ஸ்டஃப். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொத்த இடத்தையும் லைட் பண்ணுறதுன்றது வந்து ரொம்ப சிரமமான விஷயம். ஸோ டியூரிங் த நெக்ஸ்ட் டெமோ ஐ வில் ஆல்சோ ஷோ எப்படி நம்ம உள்ள செட்டோட லைட்டிங்கை கூட கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், டைம் டேவை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில்.
So these are a few scenes, we wanted to show in this particular set, and we'll allow the team to go to the next set. Okay, so now I was talking about how we can save time in the multiple locations அப்படின்றது. ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டி இருக்காரு, அவரை வச்சு நம்ம வந்துட்டு ஒரு மிலிட்ரி சீன் பண்ணோம், ஒரு ஸ்னோ பேஸ் சீன் பண்ணோம், ஒரு ஸ்ட்ரீட் சீன் பண்ணோம் அப்படின்னா டெக்னிக்கலாக வந்து எவ்ரி டைம் யூ ஹாவ் டு ஃபினிஷ் ஷூட்டிங் சம்வேர் அண்ட் தென் கோ டு ஒன் லொகேஷன் டு another. இங்கே அதெல்லாம் எதுவுமே அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஒரே லொக்கேஷனில் ஒரே இடத்துல வந்து the entire crew is here. You finish up your military and then you can go to your street and then you can finish your story mountain. எல்லாமே ஒரே நாளில். இது டெக்னிக்கலாக வந்து அதர்வைஸ் பாசிபிள், ஆனால் நாட் பாசிபிள் அட் ஆல். ஓகே, இது இல்லாமல் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளே சொல்லலாம். ஒரு பெரிய வீடு இருக்குது. நிறைய வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முதல்ல வந்து ஒரு ஃபசாட், ஒரு முன்னாடி இருக்கிற எலிவேஷன் வந்துட்டு ஒரு ஷார்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க. அடுத்தது வந்து லிவிங் ரூமை ஷார்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க. அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம், கிச்சனு. இது பண்ணணும்னா கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு you have to change the entire crew from one location even inside the same place to another. Lighting மாத்தணும். இங்க அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. Lighting is already fixed and people don't need to move at all. So இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக பார்க்கும்போது it's a lot of time saving stuff. Now we'll just come to the lighting. லைட்டிங் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா we just play with a very minimal lighting and try to give you the same cinematic effect. Otherwise ஒரு செட்டு போட்டாலும் சரி, ஒரு ரியல் பிளேஸ் பார்த்தாலும் சரி, it will be a humongous task to get this kind of a lighting in place. டிஓபிஸோட பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு ரியல் வேர்ல்ட் இல்லை. twilight அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் த மார்னிங், பிஃபோர் டியூரிங் த சன்ரைஸ் அண்ட் இன் த சன்செட். இது வந்து அவங்க மேஜிக்கல் ஹார்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மேஜிக்கல் ஹார்ஸ் வந்துட்டு எங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் வந்து யூ டோன்ட் கெட் மோர் தென் 15 to 20 minutes in the day time and the evening time. பட் எங்களோட வர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சன்னை வந்து 5:45க்கு நம்ம நிறுத்திட்டோம்னா நம்ம போன்னு சொல்கிற வரைக்கும் போகாது. So which means until you get the right shot, the director gets the right shot and the DOP gets the right shot, they can continue the 5:45 shot until they get it. So இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து it's a big boon for them. I have heard a lot of cinematographers, they stay at least for 10-15 days in an outdoor location just to get the right shot. But அதை வந்து இவங்க ஒரே நாளில் அச்சீவ் பண்ணிட முடியும். இது ஒரு விஷயம். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இங்கே ஒரு I'll play you that video as well. ஆஹா கமர்ஷியல் இங்கே ஷூட் பண்ணாங்க. அதோட டிஓபி வந்து மணிகண்டன் தான் இருந்தார். ஸோ அவர் என்ன கேட்டார்னா, எங்களுக்கு வந்து 11 o'clock சன் வேணும்னு. ஸோ we placed the sun at 11 o'clock and the entire day the sun was at 11 o'clock. ஸோ ஆக்சுவலாக பஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்காக இருந்தது. பட் நாங்கள் மூவிங் பேக்ரவுண்ட் 3Dல பின்னாடி போட்டதால வந்துட்டு அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வந்துட்டு யாருமே அது வந்துட்டு ஒரு வர்ச்சுவல் வேர்ல்டில் எடுத்த மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்ல. ஸோ தட் இஸ் சக்ஸஸ் ஃபார் அஸ். ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த 11 o'clock சன்னுக்கு வந்துட்டு ஒரு பில்டிங்கு ட்ரீலாம் இருந்தால் என்ன ஷேடோ வருமோ அந்த ஷேடோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சிமுலேட் ஆகிடும், அங்கேயே இருக்கும். இவங்க ஷார்ட் முடிக்கிற வரைக்கும் வி காட் இட் டன். ஸோ இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் ரீசெண்டாக வந்து இன்னொரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பெரிய டைரக்டர்கிட்ட பேசிட்டு நான் அந்த வீடியோ பார்த்தேன். இன்ஃபேக்ட் வந்துட்டு அனிருத் வச்சுட்டு எப்படி போயிட்டு இந்த சன்னில் வந்துட்டு பஸ்ஸில் ஷூட் எடுத்தாங்கன்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். உங்கள் இதுதான் எடுத்தாங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஸோ தீஸ் இஸ் த அட்வான்டேஜஸ் பிகாஸ் செலிபிரிட்டி ஹேஸ் வெரி லிட்டில் டைம் டு கிவ் இட் ஃபார் த ஷூட் and we'll be able to do the entire shoot in a single day. அந்த ஷூட்டை திருப்பி எம்ஃபசைஸ் பண்ணி பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். காலையில் 9:30க்கு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் ஆரம்பிச்சாங்க. ஈவினிங் 6க்குள்ளே எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டாங்க. 6:30க்கு அவங்களோட எடிட்டர் வந்தாங்க. கேரவனில் போயிட்டு எடிட் முடிச்சுட்டு ஃபைனலி த சேம் டே தே காட் இட் அவுட். இதை வந்துட்டு அவங்க இங்கே பண்ணாமல் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் என்ன இருக்குன்னா ரியல் வேர்ல்டில் பஸ்ஸை மூவ் பண்ணி எடுக்கணும், விச் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். இல்லைனா க்ரீன் மேட்டை போட்டு தே ஹாவ் டு டூ இட் இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன். இதை வந்துட்டு ஒரு நாளில் பண்ணது வந்துட்டு தே ஹாவ் டு டேக் அட்லீஸ்ட் about 4 to 5 days to get the output. So these are one among the few amazing advantages of virtual production. So it is a boon for the DOPs, the director of photographers. It is a boon for the directors and also for the producers. So producers இன்னும் கொஞ்சம் emphasize பண்ணலாம். So let's see if the next demo is ready. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்க ஒரு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு இதில் இருந்தாங்க, ஒரு ஹாலோவின் மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்டில் இருந்தாங்க. இப்போ அவங்கள வந்து மிலிட்ரி பேஸுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டோம். இன்ஃபேக்ட் அது உள்ளெல்லாம் போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் டேக்ஸ் a lot of meticulous permission. You generally cannot get into a military base like that. So she is already there. So Abhinav, you can tell me how long you're going to take. So Abhishek. Okay, you'll give me a heads up once you're ready. Yeah, I'll just have some water in the meanwhile, please. Water.
Yeah. Okay, going back to this technology, பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த டெக்னாலஜி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து Disney வந்துட்டு took their series called as Mandalorian with this technology, which is the virtual production technology. இன்னும் இந்தியாவில் வந்து இது பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணவே ஆரம்பிக்கல. ஸோ 2 வருஷம் முன்னாடி தான் ஹாலிவுட்லேயே வந்தது. ஸோ as I told you, we are the first Indian company. ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த படத்தில் எதுவுமே வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் வந்து virtual production யூஸ் பண்ணல. பட் சின்னதாக சில சாங் ப்ரொமோஸு, சில சாங் சீக்வன்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. பட் as again told you, மற்றவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க டெக்னாலஜியோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜியோ இட்ஸ் லைக் ஃபார் பெட்டர். அது திருப்பி எம்பசைசிங் ஆன் இப்போ ஒன்று நீங்கள் பேசிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜிப்பை வந்து தே மூவ் இட் யூனோ டு அ வெரி வெரி லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட். அந்த ரேடியஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு தான் கிடைக்கும். மற்ற ட்ராக்கர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்சர் பேஸ்ட் ட்ராக்கர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, மார்க்கர் பேஸ்ட் ட்ராக்கர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ விச் மீன்ஸ் அதுக்கு வந்து லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்றது ஒன்று தேவை. அந்த லைன் ஆஃப் சைட் மிஸ் ஆச்சுனாலே ட்ரிஃப்ட் வந்துடும். ஸோ விச் மீன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம வந்து ப்ராப்பராக க்ரியேட்டிவாக எதனா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஒரு ஃப்ளாஷ் ஆஃப் பிளாக் ஒரு ட்ரிஃப்ட் வந்துச்சுனாலே இந்த க்ரியேட்டிவ் பீப்புள் வந்து கிரியேட்டிவ் பீப்புள் வந்து அந்த டெக்னாலஜி வந்து கிராஸ் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயம். பண்ணிட்டு ஒன்று அதில் பிரச்சனை வந்ததுன்னா தே நாட் ஹாப்பி அபவுட் இட். ஸோ அந்த ட்ரிஃப்ட்டு அந்த பிரச்சனை எதுவுமே இங்கே இருக்காது. ஸோ ஒரு கேமரா வச்சு அவங்க ரியல் வேர்ல்டில் என்ன பண்ணுவாங்களோ அதுதான் இங்கே கிடைக்கும். ஸோ ஆன்சரிங் எ கொஸ்டின், none of the big movies yet have started using, but God blessing, as I told you, we already did this AHA. So there are a lot of people who are already talking to us. So I'm sure after this press meet, when it reaches to people more, I think there'll be a lot of movies we'll be doing in the future. I don't want to say yes to that, but we can model it. அதாவது வந்து இதுக்குன்னு சில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது. இது வந்துட்டு ஒரு மொத்தமாக எல்லா படத்தையும் எல்லா ஷாட்டையும் நம்மளால் இங்கே எடுக்க முடியுமா, எடுக்கிறது வயபிளான்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ வுட் நாட் சே எஸ். பட் ஒரு ரொம்ப எக்ஸாட்டிக் லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குது, ரொம்ப போகிறதுக்கு கஷ்டமான இது இருக்குது. ஒரு செலிபிரிட்டிக்கு வந்து இவ்வளோ தான் டைம் இருக்குது, டே நைட் ஷாட்டு ரெண்டுமே ஒரே நாளில் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி. இல்லைனா வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக பண்ணணும், அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இங்கே. ஸோ ஒரு என்டையர் மூவியும் நம்ம இங்கே பண்ணால் அது வந்து ஒரு காஸ்ட் சேவிங் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா நோ, ஐ வுட் நாட் சே எஸ். பட் certainly yes, இதை வச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு பேசிக்காக வந்து ஃபில்ம்னாலே வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் கிரியேட்டிவிட்டி. ஸோ இந்த டெக்னாலஜி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா the way they will start thinking will be very very different. இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த மியூசிக் வீடியோஸில் வந்துட்டு அவங்க காமிக்காத பிரம்மாண்டம்லாம் இதுக்கு மேலே காமிக்க ஆரம்பிக்கலாம். இட் will be a great use for மியூசிக் வீடியோ, சிங்கிள் ஆல்பம் பண்ணுறவங்களுக்கு, சிங்கிள் ட்ராக் பண்ணுறவங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பெரிய டைரக்டர்லாம் they spend crores of money for every single song. அதெல்லாம் வந்து இங்கே வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு கிளாரிட்டி வைஸ் அன்ரியலுக்கும் ரியலுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா? வர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் ரியலுக்கும் வித்தியாசமாக இருக்குன்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து ரியல் நீங்கள் பார்க்குறதா ஃபைனல் அவுட்புட். இதுக்கப்புறம் வந்து we just going to do some editing, basically stitching things together. இன்னைக்கு ஈவினிங் நாங்கள் என்ன டெமோ எடுக்கிறோமோ அது உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ வந்துட்டு which is not possible in the real world. இப்போ வந்துட்டு காலையில் எடுக்கிறத வந்துட்டு ஒரு க்ரீன் மேட் பண்ணியோ வந்து ஈவினிங்குள்ளே கொடுக்க முடியாது. ஸோ நீங்கள் பார்க்குறது இதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஓபிக்கும் டைரக்டருக்கும் அங்கே இருக்கிற மானிட்டர் இஸ் பேசிக்கலி நீங்களும் பார்க்குறது வாட் யூ சி இஸ் வாட் யூ கெட்டுன்னு வாங்க. அதுதான் இந்த டெக்னாலஜி. ஸோ இங்கே நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. ஸோ ரியல் வேர்ல்டுக்கும் அன்ரியல் வேர்ல்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா நீங்கள் தான் சொல்கிறேன் இதை பார்த்துட்டு. ஸோ விச் மீன்ஸ் ஐ வுட் சே கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பேசிக்காக அதுதான் சொன்னேன். ஸோ தட் இஸ் அவர் எக்ஸ்பர்டிஸ். அன்ரியலில் எங்களுக்கு இருந்த எக்ஸ்பர்டிஸால் வந்து we can make things as close to realism. ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல உட்காந்து பார்க்குறதால வந்து அப்படின்னு உங்களுக்கு யோசிக்க முடியறதுக்கு சில வாய்ப்புகள் இருக்கலாமே தவிர ஒரு ஆடியன்ஸாக பார்க்கும்போது, ஒரு பப்ளிக் பார்க்கும்போது, ஒரு மூவியில் நிறைய சீன்ஸ் மத்தியில் இதை பார்க்கும்போது they may not see at all. Yeah, that's all. பட் ஒன்ஸ் 3D போகும்போது, அதாவது 3D ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் ஒரு டிகிரியில் கேமரா ரோல் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு பாசிபிள்? 100% பாசிபிள். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஸ்க்ரீன் வந்து 60 feet by 18 feet 2.5 degree கவர்ச்சர் போட்டிருக்கோம். டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 120 degree வரும். So now let's assume you have a shot where it demands that you want a spinning view அப்படின்னா we have to extend this LED wall. இந்த வாலை வந்து நம்ம எவ்வளோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ கிடைச்சிடும். ஸோ விச் இஸ் பாசிபிள். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது எங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா we have inventory of the LED. எங்களுக்கு ஒரு 2 days கொடுத்தீங்கன்னா we can set that up. இப்போ நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டினே I just add a little more. எனக்கு ஸ்பின்னு மட்டும் இல்லை, எனக்கு நான் டாப்பும் காமிக்கணும், I want to show the sky அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா we can put the ceiling LED. ஸோ பேசிக்காக வந்து LED எங்கெல்லாம் போதோ அங்கே எல்லாமே நம்மளால ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ எடுத்துன்னு வந்துட முடியும். ஸோ answering your question, technically yes, it is possible, but we are doing it in phased manner. So in the ceiling LED-யும் அந்த extensions we'll be doing it, but it will take about 2-3 months. So since we want to be the first, so we just went up with this setup. But yeah, we are continuously doing a lot of R&D, and that is the specialty about our company.
Correct. Okay, it's a good question. See, வெறும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட காஸ்ட் வந்து 8.5 lakhs per day. ஒரு 8.5 lakhs per day அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும்போது அவுட்லேருந்து பார்க்கறதுக்கு இது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் இதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 8.5 lakhsல வந்து யூ கேன் டூ மல்டிபிள் சீன்ஸ் இன் த சேம் டே. இதே காஸ்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ரியல் வேர்ல்டில் கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வில் பி மோர் ஆப்டிமைஸ். ஸோ ஆன்சரிங் யூ கொஷன், ரொம்ப மினிமல் பட்ஜெட் மூவிக்கு வந்து நம்மளால வந்துட்டு நம்மளை யூஸ் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ வுட் நாட் சே அ டைரக்ட் ஆன்சர் எஸ். பட் ஸ்டில் இஃப் வி சிட் வித் ஃபிலிம் க்ரூ வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவங்களுக்கு வந்து எதெல்லாம் வந்து டிஃபிகல்ட் ஷாட்ஸு அதுக்கு அவங்க எதெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா வி கேன் கிவ் தெம் a solution. So basically this can go to anybody from a small budget to a high budget film. There is no doubt about it. This is just not about using the technology. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ அமேசிங் வே டு ரெடியூஸ் யோர் காஸ்ட். ரெடியூஸ் யோர் காஸ்ட் தான் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த விதத்தில் பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ரியல் வேர்ல்டில் ஷூட் பண்ணுறீங்க, அங்கே ஷூட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு 3 நாள் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் க்ரூ டிபெண்ட் ஆன் தட். யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் அ லாட் ஆஃப் மணி. அதையே நீங்கள் ஒரு நாள் பண்ணும்போது தட் இஸ் த கன்வர்ஷன் வி ஹேவ் டு டூ. ஸோ ஆப்வியஸ்லி எஸ், இட் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி டு பி யூஸ் பை ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த ஃபில்ம்ஸ். Yeah, but certainly big budget will be more happy to use this because அவங்க யூஸ் பண்ண வேண்டிய பட்ஜெட்டில் வந்துட்டு இங்கே ஒரு 15 to 20% ஸ்பெண்ட் பண்ணால் போதும், they'll get the same output. That's it. பேக்ரவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3D printed templates வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஸ்டோரி போட்டு கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் டேரக்டர் எதிர்பார்க்குற மாதிரி உங்களால் டெம்ப்ளேட்ஸ் ரெடி பண்ண. Okay, lovely question. I'm sorry I missed it out there earlier. ஒரே நிமிஷம் சார், before I answer. Are we ready? 1 minute, you finished this? Oh, wait a minute, I didn't explain them about this. Yeah, wait a minute, ask him to. I didn't get a cue that it was ready. Abhi, can you just give me a cue once you're ready so that I'll tell them? Okay. Sure. Okay, because I want to explain them what they see. Okay. ஸோ இப்போ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிலிட்ரி பேஸில் இருக்காங்க. நீங்கள் நிறைய பேர் இங்கே கேட்டிங்க ரியலாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரக் போயிட்டுருக்கு. இஃப் யூ கேன் see it in the output. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் அன்ரியல். தேர் ஆல் நாட் ரியல் ட்ரக்ஸ். பட் ஒரு விஜுவலாக நீங்கள் பார்க்கும்போது வந்து இது அன்ரியல்னே உங்களுக்கு தெரியாது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளைட் போவோம், ஒரு ஜெட் போவோம், பின்னாடி ஒரு டேங்கர் வந்துட்டு இருக்கும். ஃபைனலாக வந்துட்டு அங்கே யூ கேன் ஆல்சோ see the jet going in. So finally the subject also comes into the picture. So without any exaggeration, to get a shot like this in real world scenario, it's very, very difficult. And நீங்க இது வந்து CGல பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கன்னா it's going to take at least about in the particular shotக்கு மட்டும் it will take at least about good 10 to 15 days minimum I am talking about. இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி கிடைக்கணும்னா இது எல்லாத்தையும் வந்து you will just get it in a single day. இதுக்கு வந்து எங்களோட prep workன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து it's just about a couple of days. கரெக்டான வந்துட்டு அசெட்டை நாங்க பார்த்துட்டு then bringing it to the virtual production engine and then optimizing it. So I'll answer your question in detail, but I just wanted you to see the set before they leave. So you can see, sure, sorry. So you can see the, set being, so magnificent. It's a huge set by itself. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே வந்து ஒரு photorealistic set. It's spread about like, ஒரு கிலோமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு இருக்கும். ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி டூ அ லாட் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் ஹியர். இதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சீனில் தான் அவங்களுக்கு வைக்கணும்னு கிடையாது. வி கேன் சூஸ் இன்ஃபேக்ட் வந்து வி கால் இட் இஸ் அ வர்ச்சுவல் ஸ்கவுட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டைரக்டர்ஸும் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸும் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸும் they can actually wear a virtual reality headset and go inside the set and decide where can they do this shot. ஸோ எப்படி ஒரு ரியல் வேர்ல்டில் வந்துட்டு இங்கேருந்து ஷாட் எடுக்கலாமான்னு டிசைட் பண்ணுவாங்களா அதே மாதிரியான விஷயத்தை வந்து இங்கேருந்து பண்ணலாம். ஸோ இட்ஸ் பேசிக்கலி கால்ட் as virtual collaborative scouting. In fact, you can also do it from a remote location. நீங்கள் வந்து director, you're in any part of the world and I'm a DOP sitting here or anywhere in Chennai, we can actually go into the same virtual set and see where we can keep the shot. So அந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் இதில் possible. Okay, so Abhi, we are done with this. Yeah, we can go to the next one. Okay, so now answering your question, if you can just tell me your question again, please. Background was a 3D printed template. Right.